లోకమందు పెక్కు భీకర కృత్యము జరుగు కారణంబు అరయవలయు. లోకమందు పెక్కు భీకర కృత్యము జరుగు కారణంబు అరయవలయు. స్వార్థరహిత సేవ సన్నగిల్లుట చేత, స్వార్థరహిత సేవ సన్నగిల్లుట చేత అర్థరహిత భావమధికమయ్యే. స్వార్థరహిత సేవ సన్నగిల్లుట చేత అర్థరహిత వాంఛలు అధికమయ్యే. Terrible things are happening all the time. Inquire why, and you would find it is all due to the decline of selfless service and the rise of limitless desires. Prema sevalu rendu, prema sevalu rendu rekkalunu manaku. ప్రేమ సేవలు రెండు రెక్కలు మనకు. పక్షము విహరించు పక్షివోలే ఆ విహంగ మార్గముననుసరించి చేరవలయును గమ్యంబు శీఘ్రగతిని. చేరవలయును గమ్యంబు శీఘ్రగతిని. ప్రేమ రెక్కలు రెండు మనకు, ప్రేమ సేవలు రెండు రెక్కలును మనకు. Soar high as a bird does, using love and selfless service as your wings. This is the best way to reach your destination quickly. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of the divine Atma. మానవుని ఉత్తేజపరుచున్నది, ఉన్నత స్థాయికి గురిపోవున్నది నిష్కామ సేవయే. మానవుని మనోబుద్ధులకు కావలసినంత శక్తి సామర్థ్యములను అందించి మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పున్నది నిష్కామ సేవయే. Driven by the spirit of selfless service, humans should seek to elevate themselves spiritually. Such service alone would awaken as well as strengthen the mind and improve buddhi, or the capacity for sharp spiritual discrimination, both of which in turn would help to uplift humanity as a whole. అభ్యుదయమునకు కేవలము కర్మశీలత మాత్రమే చాలదు. ప్రేమ, దయ, నీతి, నిజాయితీ, సానుభూతి, క్షమలు అత్యవసరమైనటువంటివి. ఇట్టి ఉత్తమ గుణములు లేక మానవుడు నిష్కామ కర్మ ఆచరించుటకు సాధ్యము కాదు. Efficient action alone cannot lead to a good and prosperous life. More important and indeed absolutely essential are qualities like selfless love, compassion, morality, integrity and forbearance. Without such virtues, it is impossible to engage in selfless service. మానవుడు నిత్యము అనుభవించేటువంటి సుఖ దుఃఖములు, సాధించేటువంటి రాగద్వేషములు, చవిచూచేటువంటి యొక్క విషయవాసములకు మనోవికారములే మూల కారణము. ఇది నాది, అది నీది అనేటువంటి ద్వైత భావమే ఈ వికారములకు మూల కారణము. It is distortions created by the mind that are responsible for the alternating cycles of pleasure and pain, undesirable attachments and envy. Distortions arise when the mind creates feelings of mine and thine, which are characteristic of duality. లోకం ఏమైనా అయిపోని,
నేను మాత్రం క్షేమంగా ఉండాలి అనేటువంటి స్వార్థభావమే ఈ ద్వైతములకు మూల కారణం. స్వార్థభావముల యొక్క ఫలితమే రాగద్వేషములకు మూల కారణము. Such duality or compartmentalized thinking arises when a person is possessed by the feeling, I don't care what happens to others. All that matters to me is that I must be safe and secure. It is from such selfishness that feelings of like and dislike, attachment and hatred also arise. కేవలము దేహమే నేను, నా కుటుంబము, నా సంపద, నా యొక్క స్థితియే నాకు ప్రధానమని భావించేటువంటి మానవుడు కేవలము ఒక స్వార్థపరుడైన జీవితము. అట్టి మానవునకు సత్యమే అసత్యము, అసత్యమే సత్యముగా పరిణమిస్తుండాలి. A person who strongly identifies with the body is inevitably limited by the feeling that me, my family, my property and my status alone are important. Such an individual leads a highly selfish life, as a result of which the person mistakes truth to be false and what is false to be the truth. అట్టి కరుడు కట్టుకున్నటువంటి మానవుని హృదయమునందు ఉన్న మాలిన్యమును దూరం చేయవలనన్న సేవనే ప్రధానమైన మార్గము. నిష్కామ సేవ నిమిత్తమై ఏర్పడినదే మానవుని యొక్క జన్మం కాని స్వార్థములకు కాదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించడం అత్యవసరము. Such a stone-hearted person must cleanse his heart, and selfless service is the most appropriate way of doing this. Life with the human form is an extraordinary blessing conferred solely for leading a selfless life and not for being selfish. It is vitally important to appreciate this truth. ఈ సేవలు కేవలము పేరు ప్రతిష్టల కోసమని సేవ చేయరాదు. ప్రపంచంలో తన యొక్క అహంకారమును ప్రకటితము గావించే నిమిత్తమై సేవలు చేయరాదు. లేక సేవల ద్వారా తన యొక్క స్వార్థమును స్వప్రయోజనమును నెరవేర్చుకునే నిమిత్తము సేవలు చేయరాదు. ఈ విధమైనటువంటి సేవలు అనిపించుకోవు. స్వార్థ స్వప్రయోజనములకై ఆచరించేటువంటి యొక్క ప్రక్రియని భావించవచ్చు. One should not engage in service activities purely for the sake of name, fame and publicity. Such actions cannot, by any stretch of imagination, be called service. Instead, they are merely expressions of one's selfishness and self-interest. సేవయందున్నటువంటి యొక్క పవిత్రత, సేవయందున్నటువంటి దివ్యత్వమును మానవుడు గుర్తించుకోలేక సేవలలో పాల్గొనటకు వెనుకంజ వేస్తున్నాడు. కనుక సేవాభావం అనేటువంటిది కేవలం ఏదో దేశమును ఉద్ధరించడానికి సేవలు చేస్తున్నామని భావించడం చాలా పొరపాటు. Unable to comprehend the divine principle behind selfless service and its sacred nature, man today is reluctant to engage in it. It is equally wrong to engage in service assuming that it would uplift the nation. దేశమును ఉద్ధరించడానికై నీవు సేవ చేయని అవసరం లేదు. ఈ సేవలన్నీ కూడా నిన్ను నీవు ఉద్ధరించుకోవటానికే సేవ చేస్తున్నావని భావించాలి. తన సేవా ఫలితము, తన సేవ యొక్క దివ్యత్వము తాను గుర్తించుకోలేక కేవలము ఇతరులకు సేవ చేస్తున్నారనే అహంకార భావం చేతను, స్వార్థపరమైన దృష్టి చేతను సేవలలో పాల్గొంటున్నాడు మానవుడు. You should not labor under the belief that it is your service that is going to improve society. Rather, you should engage in service with a humble sense of obligation to society. It is such attitude alone that can improve you spiritually. Instead of recognizing this divine principle of sacred duty, people engage in service with the feeling that they are helping others, while in fact their action is rooted in ego and selfishness. సద్గుణములు త్యాగము సత్యనిష్ట లేని మనుజుడు ప్రాణము లేనివాడే. సేవ చేయని జీవితము చీకటింటి జీవితముగా భావించాలి. He who lacks virtues and shuns truth as well as sacrifice is as good as dead. A life led without a trace of sacrifice is like a life spent in a dungeon. మన జీవితము సమాజం నుండి ఏర్పడినది. నీ కీర్తి ప్రతిష్టలు కానీ, ఈ సుఖ సంతోషములు కానీ, భోగ భాగ్యములు కానీ ఈ సమాజం నుండి మనం అందుకోగలుగుతున్నాము. The individual is heavily dependent on society for his welfare. Indeed,
It is society that enables you to enjoy a happy and comfortable life with plenty of conveniences. Besides, it is society that confers name on you and brings fame to you. సర్వ సమస్యలను తీర్చేటువంటి ఈ సమాజమునకు, సర్వ సుఖములను అందించేటువంటి ఈ సమాజమునకు, మానవత్వాన్ని వికసింపజేసేటువంటి ఈ సమాజమునకు మనం సేవలు చేయకుండా ఇంకెవరికి సేవ చేయాలి? If you do not serve such a benevolent society that helps your humanness to blossom in so many diverse ways as just explained, whom else are you going to serve? ఇన్ని విధములుగా మనకు పరిశోధనలు చేయించి పరిశీలన ద్వారా పరమతత్వాన్ని మనకు బోధించినటువంటి ఈ ప్రకృతికి మనకు సేవలు చేయకుండా ఇంకెవరికి చేయాలి? Like society, Mother Nature too has helped you in many ways, particularly by stimulating in you the spirit of inquiry. And it is through explorations and experiences resulting thereof that you can get a glimpse of the primordial principle underlying creation. If you are not going to serve such a mother, whom else are you going to serve? మన చేతులు మానం ఒకటి కిందికి పట్టే దాన్ని ఎవరైనా ఎక్కించినప్పుడు థ్యాంక్స్ అని వాళ్ళకు మన యొక్క కృతజ్ఞతను అందిస్తున్నాము. కానీ ఇట్టి పవిత్రమైన దివ్యమైనటువంటి మానవత్వానికి ఇన్ని అనుకూలములు, ఇన్ని సరైన సౌకర్యములు చేకూర్చి అందించేటువంటి యొక్క ప్రకృతి సమాజమునకు మనం ఇంత మాత్రమేనా థ్యాంక్స్ చెప్పనక్కర్లేదా? ఇంటి కృతజ్ఞత లేనటువంటి మన జీవితము కేవలం క్రూర మృగముల కంటే హీనమని మనం తలంచాలి. If by mistake you drop your kerchief and someone returns it, do you not promptly thank that person? In the same spirit, should you not, in some manner or the other, express gratitude to Mother Nature for conferring so many bounties on humanity, which is both sacred and divine? A life lacking even a trace of gratitude is far worse than that led by a wild animal. కేవలము సేవ అనేటువంటిది మానవుని ప్రధానమైన కర్తవ్యం, మన జీవితం యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యము. ఇట్టి లక్ష్యాన్ని మనం విస్మరించి అలక్ష్యాన్ని మనం విశ్వసించి జీవితం వ్యర్థం గావించుకుంటున్నాము. Seva or selfless service is not only the fundamental duty but also the goal of every single individual on earth. Oblivious to this, people are presently wasting their lives by being preoccupied with things that are totally transient. సేవకు కావలసినటువంటి ధనము, ధాన్యము ఇత్యాది పదార్థములు కాదు అవసరం. ప్రేమ హృదయము లేక ఎన్ని సేవలు చేసినప్పటికీ అది కేవలము వ్యర్థమే అవుతుంది. Contrary to what many imagine, seva or selfless service does not require money, food and material objects. Indeed, service done without selfless love, nobility and goodness of the heart becomes a waste, no matter how much service you do. మనం ఈనాడు నింపుకోవలసినటువంటి ఈ ప్రేమతత్వాన్ని హృదయంతో నింపుకోవాలి. ప్రకృతి యొక్క చైతన్యము వ్యర్థమైనటువంటిది కాదు. అహంకారపరమైనప్పుడు వికృతమవుతుంది, ఆత్మపరమైనప్పుడు సుకృతమవుతుంది. ఏ పవిత్రమైన భావము సర్వ జంతువుల యొక్క సామాన్యం నుండి వేరు చేసి దివ్య మానవునిగా నిరూపించినదో అట్టి మానవత్వాన్ని ఈనాడు మనము విస్మరిస్తున్నాము. కానీ ఈనాడు ఆకృతంగా కేవలం మానవుని యొక్క ఆకారంగా నిరూపిస్తున్నది కానీ మానవత్వం అనేటువంటి ఆ మనిషి ఎందుకు ఏమాత్రమూ కనిపించడం లేదు. Starting today, you must resolve to stimulate the divine love principle, Prema Tattvam, latent in your heart. Life becomes distorted and meaningless when ego eclipses the Atmic aspect within. Contrarily, life becomes sanctified when one uses the Atma as a moral compass. Presently, humans have forgotten that it is their sacred and divine aspect which sets them apart from lower beings. In other words, people are now totally devoid of humanness and thus are humans merely in form. మనము సమాజంలో లోతుగా విచారించినప్పుడు ఈనాడు అవసరమైనటువంటిది కేవలము ధనము, ధనము, అధికారము, లౌకిక భోగ భాగ్యములు ఇవే తప్ప ఇంకా అన్యమైన విచారములు ఏమాత్రం కూడా మానవులు సరపటం లేదు. ధనమే మానవుని ఉద్ధరించుతున్నదనేటువంటి యొక్క భావము ఈ యొక్క ప్రజల లోపల అమితంగా పెరిగిపోయినది. అది ఏ మానవత్వం నిర్మూలనకు మూల కారణం. If you inquire deeply, you would find that presently most people consider wealth, power and creature comforts alone to be important. As a result, they are least bothered by other considerations.
The feeling that wealth alone can uplift a person has grown enormously. It is this feeling that is primarily responsible for destabilizing human society. ఈ ధనం మనం పోషించటం లేదు, ఈ ధనమే మనల్ని రక్షించటం లేదు. ధనము అవసరమే, కానీ మితమైనటువంటి ధనముతోనే హితమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలి. Wealth by itself can neither foster nor protect you. No doubt money is essential. That said, one must live within one's means and lead a contented life. ఈనాడు సేవలు ఎందుకు కానీ మరి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సమస్యలు ఎందుకు కానీ ఆడంబరము అహంకారము ఉన్నత స్థాయిని ఎందుకున్నది. ఆడంబరము ఉండినంత వరకు కూడాను ఆత్మతత్వం అర్థం కాదు. ఈ ఆత్మతత్వం అర్థం కాకుండా మానవత్వాన్ని వికసింప చేయలేడు. మానవత్వం వికసింప చేసుకోకుండా అతను మానవుడే కాదు. ఆకార మానవుడని చెప్పవచ్చును, కానీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మానవుడు కాదనేటువంటి ఉద్దేశము ప్రపంచమునకు ప్రకటితమవుతుంది. Presently, it is show and ego that receive importance, both in service as well as in various organizational activities. As long as there is ostentation, it is impossible to grasp the Atmic principle. And until the Atmic principle is properly understood, it is not possible for humanness to blossom. Unless there is humanness, people would be human merely in external form, and the world would know from the behavior of the people that they totally lack any connection with the divinity latent within. కనుక సేవలయందు ప్రధానమైనటువంటిది త్యాగము. ఈ త్యాగ భావం అనేటువంటిది కేవలము అహంకారంను మొట్టమొదట త్యాగం చేయాలి. Therefore, what is most important in service is the spirit of sacrifice, and cultivating this spirit begins with giving up of one's ego. భావమందు దుష్ట భావము వీడుటే త్యాగమగును, అది యోగమగును. ఆస్తి ఆలి వీడి అడవికి ఊట కాదు. Giving up undesirable feelings is the essence of sacrifice, as also of true yoga. Sacrifice does not mean leaving home and hearth to withdraw to the forest. మన పవిత్రమైన భారతీయ సంస్కృతి అందున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సూక్తులను సరైన అర్థం చేత ప్రజలకు ప్రబోధించేటువంటి వ్యక్తులు లేకపోవడం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సమాజం పెడమార్గం పడుతున్నది. Society has presently drifted on the wrong path because of a dearth of scholars. In the past, it is such scholars who explained to ordinary people the subtle nuances of Bharat's ancient culture, interpreted it in a proper manner, and gave due importance to the great teachings handed down from the past. ఎవరికో మనము సేవ చేస్తున్నామనేటువంటి భావము చాలా పొరపాటు. ఆ రూపంలో ఉండినటువంటి పరమాత్మకి నేను సేవ చేస్తున్నాననేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి పవిత్రమైన భావం కలగాలి. ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకు భగవంతుడు ఉన్నాడనేటువంటి యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. When you are engaged in service, it is wrong to think that you are serving some other person. Rather, you must have the noble and sacred feeling that verily you are serving God who has appeared before you in the guise of that other person. Indeed, you must develop the strong faith that God is present in every single person without exception. పరుల దూషణ చేయ పాప ఫలంబు విడువదన్నటికి విశ్వమందు పరుడు పరుడు కాదు పరమాత్ముడగునయ్యా. Criticizing others merely adds to your burden of sin, for the wounds inflicted by words seldom heal. Know this to be true, that divinity is immanent even in those whom you regard as others. కనుక ఎవరిని కూడా మనము బాధించరాదు, ఎవరిని మనము దూషించరాదు. అది కేవలం నీ యొక్క దుర్గుణముల యొక్క స్వభావమే. అణిగిమణి ఉండినటువంటి దుర్గుణము తాను ప్రకటించుకునేటువంటి యొక్క అవివేకమే. You must therefore neither hurt nor abuse anyone. Doing so would merely reflect the bad qualities latent in you. And that is what is meant by spiritual ignorance. ఎవరి దోషములను నీవు ఒక్క వేలుతో నీవు చూపుదువో నీ ఎందున్నటువంటి 10 దోషములు ఇతరులు చూపడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవడు కూడా ఇతరులను దూషించలేడు. When you use one finger to point out a fault in another person, others would be ready to remind you of 10 faults within you. One who has understood this truth
would never find faults in others. తనను తాను గొప్పగా చెప్పుకోవటము, ఇతరులను చిన్నగా చూడటం అనేటువంటి ఇది తుచ్చుని యొక్క స్వభావమే. ఇలాంటి దుర్గుణాలు, ఇలాంటి దుర్భావములు మానవుడి నుండి దూరమైనప్పుడే వాడి మానవుడు అని చెప్పడానికి సాధ్యమవుతుంది. Regarding oneself as exalted while diminishing others is the trait of a mean person. It is only when such negative feelings and bad qualities are eliminated that one can truly be called human. కనుక ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకు మనం భగవత్ దర్శనం చేయాలి. అప్పుడే నిజమైన సేవ యందు ఒక విధమైన ఫలితం మనకు లభిస్తుంది. అలా నిమిత్తమై మనం సేవలు చేయక ఇది నా ప్రాప్తి అనేటువంటి యొక్క భావంతో మనం సేవలు చేయాలి. In short, you must experience the vision of God in every single person. That alone would eventually fetch the rewards of true service. Service should be rendered with the feeling that one has been blessed to do so, rather than with an eye on the material benefits that may accrue or the rewards that might be conferred. ఇలాంటి పవిత్ర భావంతో నిర్మల నిత్య నిస్వార్థమైన యొక్క మార్గంలో మనం ప్రవేశించినప్పుడే ఇది సేవలు అనిపించుకుంటుంది. It is only when with sacred feelings in your heart you perform actions that are pure, steady as well as unwavering and totally devoid of selfishness that what you do can be called true service. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ఈ సేవలు కేవలము మీ యొక్క పవిత్రతను ఆశించి ఉన్నత స్థాయిని కోరి మీ భక్తి ప్రపత్తుల చేత దీనిని నియమించుకోవటమే కానీ ఈ సేవలకు కానీ స్వామికి కానీ ఎట్టి సంబంధము లేదు. Embodiments of the divine Atma, seva or selfless service must be done solely for becoming spiritually pure, elevating yourself and developing devotional fervor. This activity has no organizational connection with Swami. కర్మల చేత మీ యొక్క మాలిన్యం కడిగి వేయవచ్చుకోవచ్చుననేటువంటి ఉద్దేశం చేత చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మ, ఈ చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించమని మాత్రమే స్వామి యొక్క ప్రబోధ. Good actions help in cleansing you and your spiritual impurities. Long ago the scriptures emphatically proclaimed, good actions alone can purify your mind. That is the reason why Swami is urging you to vigorously engage in good action. ఏ కర్మలు ఉత్తమమైన కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ అది కేవలము నీ యొక్క మాలిన్యమును నీవు దూరం చేసుకోవటమే. కర్మల ద్వారా కేవలము ముక్తి కలుగుతుందని కానీ జన్మ సార్థకమవుతుందని కానీ భావించడం చాలా పొరపాటు. It is true that every single good action would help in purifying you spiritually. That said, it is a mistake to imagine that good actions are by themselves enough to achieve fulfillment or liberation. చిత్తశుద్ధి లేక జన్మ సార్థకం ఏ రీతిగా లభించగలదు? కానీ చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై ఈ కర్మలు ఆచరిస్తున్నామనేటువంటి యొక్క భావము మీరు హృదయంలో అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. The goal of life cannot be achieved without total purity of the mind. And to achieve such purity, you must first imprint on the heart the feeling that you're engaging in seva or selfless service solely for cleansing the mind thoroughly. ఈనాటి కర్మల యొక్క స్వభావము జన్మను సార్థకం గావించుకునేటువంటి నిమిత్తము అనేటువంటి భావం కూడా మీలో దూరం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి పవిత్ర నిష్కామ కర్మ నిమిత్తమే నా జన్మ ఏర్పడిననేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. People these days have two basic attitudes that need to be given up completely. The first is that of engaging in service as if it were a routine organizational activity. And the second is the belief that service by itself would lead to fulfillment. You must instead realize the profound truth that you have been given the gift of life with human form solely for rendering sacred and selfless service. జన్మ నుండి కర్మ, కర్మ నుండి ధర్మ, ధర్మ నుండి మనకు ప్రాప్తి దైవం ప్రాప్తించాలి. అది జన్మ, కర్మ, ధర్మ, బ్రహ్మ ఈ నాలుగింటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Janma, Karma, Dharma, Brahma. It is said that Janma or birth, Karma or good action, Dharma or righteousness constitute the three-step pathway to Brahma or God. You must reflect and try to understand how exactly the chain linking birth to action and then on to righteousness would ultimately lead to God. నాకు కర్మలు చేయడానికి
లేక సేవలు చేయడానికి నాకు వ్యవధి లేదనియు, కేవలం ఆఫీస్ పనులు ఉండవనియు, ఇంకా అనేక విధమైనటువంటి బాధ్యతలు కలవనియు వీరికి సాకు చెప్పి తప్పించుకోవటము ఇది కేవలం ఒక బలహీనత. It is sheer weakness to excuse oneself saying, I have no time for service since I have plenty of office work, besides several other commitments. సేవలు చేయాలంటే కేవలం పల్లెల్లో ప్రవేశించి బజార్లు ఊడ్చి ప్రజలకు సేవ చేయడం మాత్రమే కాదు, నీ డ్యూటీ ఎందుకుడను, నీ యొక్క పని ఎందుకుడను, నీవు చేసేటువంటి యొక్క అధికారం ఎందుకుడను సక్రమమైన రీతిగా నీవు ఆచరించడము అది కూడా సేవనే. Likewise, it is a mistake to imagine that seva or selfless service means going to the villages and sweeping the streets. On the contrary, doing your work properly and performing your official duties in the right spirit can also be regarded as service. నిజముగా ఈ అధికారులుగా ఉన్నటువంటి వారు సేవలు ఏ విధంగా భావించాలంటే తాము పుచ్చుకునేటువంటి యొక్క జీతమునకు తగినట్టుగా పని చేయటమే గొప్ప సేవ. Truly speaking, officers and those in authority in public service, that is to say government service, must work with the feeling that the work they are doing would merit the salaries paid to them. Working with such an attitude and commitment is also a kind of service. కానీ ఏ పనివాడు కూడాను, ఏ అధికారి కూడాను తాను పుచ్చుకునేటువంటి యొక్క జీతములకు తగినంత పని చేసేటువంటి వాడు ఎక్కడ గాని కనిపించడం లేదు. ఇంకా ధనం అధికం కావాలని ఆశిస్తున్నాడే కానీ ఆ ధనములకు తగినటువంటి యొక్క కర్మను నేను ఆచరిస్తున్నానా లేదా ఇది కేవలం దేశ ద్రోహంగా భావించుకోవాలి. Unfortunately, it is difficult to find such officers these days. All that those who work in offices seem to want is money and more money. Never do they ask, would the work I am doing justify the emoluments I receive? People who are totally indifferent and negligent in performing their assigned duties must be considered as betrayers of society. ఇది ఎవరి ధనము? ప్రజల యొక్క ధనం. ప్రజలకు ఈ విధమైన అపకారం చేయడం కూడా ఒక సేవకు విరుద్ధమైనటువంటి మార్గమే. People clamor for money. Where does this money come from? Whose money is it? It is people's money. If those who contribute to the salaries of public servants are betrayed, then it is totally contrary to the principle of service. ఒక అధ్యాపకుడు ఉంటున్నాడు, అతని పిల్లలకు ప్రబోధ చేస్తున్నాడు, కానీ ఆ చేయవలసినటువంటి యొక్క బోధను సక్రమమైన మార్గంలో చేయటం అది కూడా ఒక సేవని. Consider a teacher who has been employed to teach. If the person teaches in an exemplary manner, then that teacher is doing real service. ఒక వ్యాపారి ఉంటున్నాడు, తాను బజార్లోకి పోయి ఊడ్చమని అక్కర్లేదు, తన వ్యాపారంలో కూడాను తన నిర్ణీతమైనటువంటి యొక్క ఆదాయానికి మించి తాను ఏమాత్రం ముందుకు పోకూడదు, అది కూడా ఒక సేవనే. Next, consider a trader. He does not have to sweep bazaars. Rather, he should engage in fair trade and not overcharge. If he does so, that too can be counted as service. కానీ అట్టి భావం మనసులో ఉంచుకున్నప్పుడు నిజంగా వాడు సేవకుడిగా చెప్పకనే రూపొందుతాడు. నేను సక్రమంగా చేస్తున్నానా లేదా అనేటువంటిది తన కాన్షియన్స్ తనకు తక్కినటువంటి తృప్తిని అందించాలి. When work is done sincerely and with dedication, the person doing the work automatically becomes a sevak, or the one who renders real service. You must constantly ask yourself, am I working properly or not? And ceaselessly endeavor to satisfy your conscience. కనుక స్వామికి ప్రీతికరమైనటువంటి సేవ ఏమిటంటే తన కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించడమే సేవ. అవకాశం చిక్కినప్పుడంతా కూడాను ఈ సమాజంలో ప్రవేశించి సమాజానికి కూడాను సేవ చేయి. What would really please Swami is seeing people doing their work in the proper spirit. Whenever you get the opportunity, you must serve society. కేవలం వ్యక్తి యొక్క సేవనే సేవగా భావించరాదు, సమష్టి యొక్క దేశం యొక్క సేవ కూడా ప్రధానమైన సేవనే. ఈ విధమైనటువంటి సేవా భావమునందే దివ్యమైనటువంటి యొక్క దైవతత్వాన్ని మనం అనుభవించడానికి ఎంతైనా అవకాశం ఉంటుండాలి. Service should not be narrowly interpreted as rendering service to other individuals. Serving the nation also constitutes service, and it is in fact very important. Indeed, it is the service rendered in the spirit of serving humanity as a whole that offers innumerable opportunities to experience divinity. కనుక సేవా భావములో ఎవరిని కూడా ఏ విధంగా కూడా మనము ఆశ్రయించనక్కర్లేదు. నీకు ఇక్కడ సేవ అవసరము అని నీ దృష్టికి పడిన దగ్గరంతా కూడా నీవు నడుమొచ్చి పనిచేయి. To engage in service, you do not have to ask anyone.
The moment you see an opportunity to render service, you must spontaneously plunge into it. సేవలో ఇట్టిది అట్టిది అనేటువంటి యొక్క భేదభావాలు ఏమాత్రము నీవు చూడవచ్చు. ఇతను బీదవాడా లేక శ్రీమంతుడా అనేటువంటి తారతమ్యం ఏమాత్రము నీవు అంచనక్కర్లేదు. ఎలాంటి వారికైనా ఏ స్థానం నుండైనా ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు నీవు అందులో ప్రవేశించి సేవలు చేయటం అత్యవసరం. While serving a person, you should not be choosy, saying, this is good and that is not so good, etc. Instead, you should not in the least be bothered whether the person served is rich or poor. No matter who it is, and irrespective of the circumstance, place, time, etc., it is absolutely essential that you plunge into service immediately and without any hesitation whatsoever when the occasion arises. కష్టములు, బాధలు, దుఃఖములు అందరికీ సమానమే. కనుక అలాంటి పరిస్థితిని యందు నీవు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు విచారణ చేయకుండా ఆ సేవలలో పాల్గొనటము అత్యవసరం. Worries, difficulties and pain affect everyone in the same manner. That being the case, it is important that you engage in service without any hesitation and a second thought. ముఖ్యంగా ఈనాడు పల్లెల యందు చాలా అనానుకూలమైన పరిస్థితిలో జీవిస్తున్నారు ప్రజలు. అలాంటి పరిస్థితిలో మనం పల్లెలకు వెళ్లి వారికి సేవాభావం చక్కగా వారికి అర్థమయ్యే రీతిగా బోధించి వారిని కూడా ఈ సేవల్లో పాల్గొన్నట్టు మనం ప్రవేశపెట్టాలి. Villagers continue to live under conditions of great hardship. In view of this, you should visit villages and render service, motivating the residents to join you. చాలా మంది పల్లెలకు వెళ్తున్నారు, అశుభ్రమైనటువంటి ప్రదేశాలను శుభ్రపరుస్తున్నారు, కొన్ని మాలిన్యంగా ఉండేటువంటి దాన్నంతా కూడా పరిశుద్ధం చేసి వస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఈ రీతిగా ఎంతకాలం చేయగలం? మనం ఈ పరిశుద్ధం ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఈ మాలిన్యాన్ని ఎందుకు మనం దూరం చేస్తున్నాము అనేటువంటి విషయము ఆ పల్లె ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిగా మనం బోధించాలి. Many go to villages, remove garbage, do sweeping and generally clean up the place. How long can you go on doing this? You must explain clearly to the villagers why it is important to remove dirt and garbage and maintain cleanliness. దీనివల్ల మనకు మన బిడ్డలకు అనారోగ్యం ఏర్పడుతుంది. ఈ అనారోగ్యం వల్ల మన జీవితం అనేటువంటిది చాలా క్షీణించిపోతుంది. మన కర్తవ్యాలను మనం నిర్వర్తించుకోలేకపోతాము. మనకు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము అనేటువంటి విషయాన్ని వారికి చక్కగా బోధించినప్పుడు వారే ఇందులో ప్రవేశించి నిత్యము వారు శుభ్రం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. Tell them, dirt and garbage can make you and your family, including your children, sick and weak. When you become weak, you will not be able to work and support your family. Once villagers begin to appreciate that health is wealth, they would thereafter spontaneously start keeping the villages clean and lead hygienic lives. అట్లు కాకుండా కేవలము ఏ నెలకు ఒక పర్యాయము, ఏ 2 నెలలకు ఒక పర్యాయము పల్లెల్లో చేరి మనం పరిశుద్ధం చేసినంత మాత్రాన అది ప్రయోజనం లేదు. పల్లె ప్రజల చేతనే ఆ పల్లెని పరిశుద్ధపరచడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. If instead you keep visiting villages once in a month or 2 and do some cleaning, it would not be of much use. Rather, you must make every effort to involve the villagers in cleaning the place where they live. అదే విధంగానే పూర్వము సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అని నిర్ణయం చేశారు. అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? మానవుడు మితిమీరినటువంటి కోరికల చేత మతి తప్పి భ్రమిస్తున్నాడు, కేవలం ఉన్మత్తుడై జీవిస్తున్నాడు, పరతత్వాన్ని విస్మరిస్తున్నాడు. కనుకనే మొట్టమొదటి ఈ యొక్క కోరికలను కొంతవరకు అదుపులో పెట్టుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అని పేరుతో స్థాపించారు. Earlier in this conference, it was decided to place a ceiling on desires. What is the inner significance of restricting desires? Excessive desires dull discriminating power and create delusion, which then overwhelms people. Thus it is that people lead a kind of intoxicated life, forgetting a higher principle. It is to check and control such negative tendencies that the goal of placing a ceiling on desires has been introduced. కానీ మనము ధనమును కూడా అమితంగా వ్యయం చేస్తున్నాము. ఈ విధంగా వ్యయం చేసే బదులు ఆ ధనమును ప్రజలకు, దిక్కులేని వారికి, దీనులకు తగిన రీతిగా మనం ఉపయోగపెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని ప్రారంభించారు. People these days spend money lavishly and in a wasteful manner. The idea of controlling desires and placing a ceiling on it was introduced primarily to make people stop wasting money
and instead use the money saved to help the needy and the destitute in an appropriate manner. దీని యొక్క సత్యస్వరూపాన్ని గుర్తించుకోలేక ఇది కేవలం డబ్బులు ఇవ్వటమే ప్రధానమైనటువంటి యొక్క లక్ష్యంలో ఉంచుకొని వాళ్ళ యొక్క డిజైర్స్, వాళ్ళ కోరికలను యథారీతిగా పెంచుకుంటూనే పోతున్నారు. Without understanding the truth underlying this principle, people mistakenly think that it is enough to give some money away as charity while allowing their desires to multiply freely. మన కోరికలను తగ్గించుకోవాలి. మన ప్రాపంచిక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఎంతవరకు మనం పెంచుకుందామో అంత మనకు అశాంతిగా పెరుగుతుండాలి. దీనివల్ల మానవులు బంధింపబడుతున్నాడు. ఈ బంధం నుండి మనం విముక్తి కావాలంటే కోరికలను తగ్గించుకోవాలి. ఎంత అవసరమో అంతవరకే మాత్రం మనం పెంచుకోవాలి. It is imperative for you to place a strict limit on your desires. Desires lead to worldly attachments, and the greater the attachments you develop, the more would be the pain and restlessness you would experience. In general, attachments increase your bondage to things material. It follows that if you want to be free of bondage, you must limit your wants to what is absolutely essential. కనుక కోరికలు ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి? నీకు ఎంత అవసరమో అంత భోజనాన్ని నీవు భుజించు. అనవసరంగా నీవు ఆశ కొనిది దండిగా వడ్డించుకొని వ్యర్థం చేయటము ఇది చాలా దోషంగా ఉంటుంది. ఆ అన్నమును ఇంకొక వ్యక్తికైనా పెట్టి ఆ పొట్టలు నింపి వారిని సంతృప్తి పరచవచ్చు. How does one decrease one's desires and wants? Here is an example. Take food. Eat what is needed and do not indulge in gluttony for the sake of pleasure. To do so would in fact be a great mistake. Far better it is to share your food with a hungry person and bring joy to that individual than to waste it. కనుకనే మొట్టమొదటి డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్. నీవు ఆహారం ఏమాత్రం కూడా వ్యర్థం చేయకూడదని దీనికి ప్రధానమైన సూత్రంగా తీసుకున్నారు. Food is a convenient starting point for practicing sealing on desires. You should never waste food. That is the reason why, as a first step, it has been decided that in practicing sealing on desires, everyone must avoid wasting food under all circumstances. అన్నం బ్రహ్మ, ప్రాణం బ్రహ్మ. అన్నం నుండి మానవుడు ఉద్భవిస్తున్నాడు. మానవుని యొక్క జీవితములకు కానీ, మానవుని యొక్క దేహములకు కానీ, మానవుని యొక్క మనస్తత్వములకు కానీ అన్నమే ప్రమాణము, అన్నమే ప్రధానము. Food is God and life too is God. Food is what sustains life. Thus it is that food is the primary basis for life, body and mind. Since food is God, it proves that ultimately it is God who sustains life. మానవుడు భుజించినటువంటి ఆహారంను పురస్కరించుకుని స్థూలమైనటువంటి ఆహారము మలంగా పోతుండాలి. సూక్ష్మమైనటువంటి ఆహారము రక్తంగా మారుతుండాలి. అతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆహారము మనసుగా రూపొందుతుండాలి. When a person eats food, the gross waste is rejected as excreta, while the essence is converted into blood. In addition, the subtle aspect of the food energizes the mind. కనుక ఎట్టి ఆహారము అట్టి మనస్సు. ఈనాడు మన యందు ఈ దానవృత్తులుగా మనం అభివృద్ధి కావడానికి మన ఆహారమే మూల కారణం. దయా, దాక్షిణ్యము, ప్రేమ, సహనము అనేటువంటిది లేకుండా కేవలము ద్వేషము, అసూయ, రాగము ఇలాంటి యొక్క దుర్గుణముల చేత మనము అభివృద్ధి పొందుతున్నాం. ఆహారమే మూల కారణము. In effect, as is the food, so is the mind. It is the type of food that is eaten these days that is responsible for increase of negative tendencies in society. More specifically, it is the kind of food that people presently consume which is responsible for evil qualities like hatred, jealousy and attachment taking root instead of noble qualities like compassion, forbearance and selfless love. ఆహారము అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది గాను, అతి శుద్ధమైనటువంటిది గాను, అది పవిత్రమైనటువంటిది గాను, సాత్వికమైనటువంటిది గాను ఉంటుండాలి. అట్టి ఆహారం చేతనే మానవ రూపం కూడా ఏర్పడుతుండాలి. Therefore, the food that is eaten must be pure, duly sanctified and sattvic or spiritually appropriate. Such food alone would help develop the quality of humanness. మనం త్రాగేటువంటి యొక్క జలమే స్థూలమైనటువంటిది ఒక విధంగా మూత్రంగా పోతుండాలి. అతి సూక్ష్మమైనటువంటిదే ప్రాణంగా రూపొందుతుండాలి. కనుక జలము, ఆహారము ఈ రెండింటి యొక్క తత్వం చేతనే మానవ యొక్క జీవితము దివ్యత్వాన్ని అందుకోవడానికి వీలవుతుంది.
A part of the gross or the material aspect of the water that you drink is expelled as urine, while its subtle aspect manifests as life. In short, it is food and water that sustains human life, which must be made a journey to divinity. అన్నం బ్రహ్మ అన్నారు. నీవు అన్నాన్ని వ్యర్థం చేస్తే నీవు దైవత్వాన్ని వ్యర్థం చేసిన వాడు అవుతావు. కనుకని సాధ్యమైనంత వరకు సాత్విక ఆహారంగా ఎంత అవసరమో అంతవరకు నీవు భుజించి మిగిలినటువంటిది ఎవరికైనా పరోపకారం చేయి. Therefore, it is said that food is verily God. In turn, this implies that wasting food is tantamount to spurning God. Hence, eat only sattvic or spiritually appropriate food and only to the extent necessary. If anything is left over, give it away to the needy. రెండవది ధనము. ఇది కేవలము భారతీయులంతా లక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తుంటారు. దీనిని దుర్వినియోగం చేయకూడదని చెప్పారు. దీనిని దుర్వినియోగం చేసినప్పుడు మనకు కేవలము ఒక దుర్భావము దుర్బుద్ధులే అభివృద్ధి అవుతాయి. After food comes money, which since ancient times has been worshipped in India as goddess Lakshmi. The ancients also cautioned that like food, wealth too must never be wasted. Wasting money stimulates bad feelings and promotes undesirable qualities. కనుకనే దీన్ని ధనమును సద్వినియోగం చేయాలి. డోంట్ వేస్ట్ మనీ. మిస్యూజ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఈవిల్ అన్నారు. అది ఒక కేవలం ఒక తప్పు మార్గమును అనుసరింపజేసేటువంటిది. Money must thus always be used for good purposes only. It has been said, don't waste money. Misuse of money is evil. Indeed, misuse is bound to lead to ruin. ఇంకా మూడవది అతి అవసరమైనటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది కాలం. కాలమును వ్యర్థం చేయకూడదు. కాలమును సార్థకం చేయాలి. ఎందుకంటే సర్వము కాలం పైన ఆధారపడి ఉంటున్నది. Third in the list of items over which you must keep a close watch and strict control is time. Time must never be wasted. Instead, it must always be put to good use, since time is the basis of existence of everything. కనుకనే శుచిత్వాన్ని కూడాను కాలాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కాలదక్షిణాయ నమః, కాలాతీతాయ నమః, కాలస్వరూపాయ నమః, కాలనిమితాయ నమః అంతా కాలం చేతనే ఆధారపడి ఉంటుండాలి. Recognizing the primordial importance of time, the scriptures proclaim that God has two aspects, namely that of time itself and also as the master of time. That is how God also becomes the controller of destiny. మానవుని యొక్క జనన మరణములకు మూల కారణం కాలమే. మనం పుట్టి పెరగడానికి కూడా కాలమే ప్రమాణము. కాలమును వ్యర్థం చేస్తే జీవితమే వ్యర్థమైపోతుంది. కనుకనే కాలమే మనకు ప్రధానమైన ప్రాణము. Time not only characterizes birth and aging, but is in fact the proof of human existence. Since time wasted is life wasted, time can also be regarded as the essence or the breath of life. అనవసరమైన మాటల్లో నీవు ప్రవేశించి ఇతరుల యొక్క మంచి చెడ్డల్లో నీ విమర్శల్లో ప్రవేశించి కాలం నీవు అపవిత్రం చేసుకోవద్దు. ఈ విధమైన యొక్క దుర్బుద్ధుల లోపల కాలంలో ప్రవేశపెట్టకుండా దాన్ని సద్వినియోగం కావించుకోవడం కోసమే డోంట్ వేస్ట్ టైం అన్నారు. కాలంను వ్యర్థం చేయవద్దన్నారు. Time should never be polluted by using it for making adverse comments about others or meddling in their affairs. The age-old advice, don't waste time, was given mainly to help you steer away from bad thoughts and undesirable actions. Instead, use time purposefully and engage in good actions. నాలుగవది మన యొక్క శక్తిని, శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక శక్తిని కూడా వ్యర్థం చేయకూడదు. ఈ శక్తి ఏ రీతిగా ఉంటుండాలి? చెడ్డ చూడటం లోపల కూడా శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. చెడ్డ వినటంలో కూడా మన శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. చెడ్డ మాట్లాడటంలో కూడా మన శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. చెడ్డ తలంపులు చేయటం చేతను మన శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. చెడ్డ పనులు చేయటం చేతను మన శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. Fourth in the list of precious assets you should be careful about is energy in all its aspect. In practical terms, this means that one must not waste energy required for one's prescribed physical, mental and spiritual activities. How does this waste occur? Energy gets wasted via diversion for seeing evil, hearing evil, spreading evil and thinking a lot about evil. కనుకనే
ఈ యొక్క నా ఐదింటి ఎందుకును సక్రమమైన మార్గం అనుసరించి నీ శక్తిని అభివృద్ధి పరచుకొని దివ్యత్వంగా మార్చుకోమని దీని యొక్క అంతరార్థము. In short, the 5 precious assets we receive from God, namely food, water, money, time and energy, must all be harnessed in a proper manner. That is to say, they must be so used that they would enhance your capabilities and your power to always do good, moving you forward in the path to God. See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Talk no evil, talk what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. By way of stressing the importance of proper asset management, Swami often says, see no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Talk no evil, talk what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. మనం చెడ్డను చూడకుండా, చెడ్డను వినకుండా, చెడ్డను తలచకుండా మంచినే మనం చూస్తుంటుంటే ఇదే నిజమైన దైవత్వానికి మార్గం. By assiduously training oneself to avoid thinking, seeing, hearing and doing evil, and doing instead only good, one would slowly begin to see the immanence of God in everything and everywhere. That is the royal pathway to God. కనుకనే ఈ విధంగా ఉండటం చేతనే మన శక్తినంతా వ్యక్తం చేసుకోవడం చేతనే జ్ఞాపక శక్తి పోతుండాలి, ప్రజ్ఞాశక్తి పోతుండాలి, మేధాశక్తి పోతుండాలి, ఒక పరిణామ శక్తి కూడా పోతుండాలి. When people waste energy by straying onto the wrong path, the result would be a weakening of memory power as well as worldly intelligence, a lowering of analytical skills and a loss of ability for spiritual discrimination. కనుకని ఈనాటి మానవులకు విచక్షణ జ్ఞానమే శూన్యమైపోయింది. క్రియాశక్తులు ఏ విధంగా ప్రవేశించగలరు, ఇది ఎట్లా వేస్ట్ అవుతుండాది, ఏ విధంగా వ్యర్థమవుతుండాది అని కూడా మీకు కొంతవరకు అనుమానం కలగవచ్చును. These days, people have not only lost completely their power of spiritual discrimination, but also the ability to do good. One might wonder, how did all this happen? ఒక రేడియో ఉంటుండాలి. ఆ రేడియోను ఏదో ఒక స్టేషన్ పైన మనం అడ్జస్ట్ చేసి దాని వాల్యూమ్ పెట్టి ఆ న్యూస్ అంతా మనం వింటున్నాం. దాని సౌండ్ పెద్దగా చేయి లేకపోతే చిన్నగా చేయి, కానీ ఆన్ లో పెట్టి ఉంటే చాలు, దాని కరెంటు ఎన్ని యూనిట్స్ లో వేస్ట్ అయిపోతుండాలి. Here is a way of understanding how buddhi, or the ability to exercise sharp spiritual discrimination, has become weakened. Say you have switched on your radio and tuned it to a particular radio station to listen to the news. Once the radio is on, it begins to consume energy, irrespective of the volume level and whether you're listening to the radio or not. అదే విధంగానే మన దేశం ఒక రేడియో వంటిది. నీవు నోటితో మాట్లాడినా, మనస్తో తలుచుకున్నా, లోపల నీవు సంప్రదింపు చేసుకున్నా అదంతా కూడా వేస్ట్ అయినట్టే. ఎందుకంటే పని చేస్తుండాలి, అక్కడ ఆన్లో ఉంటుండాలి. వ్యవహరించేంత వరకు కూడా ఏదో చింత చేస్తుంటావు. ఈ చింతను చెడ్డ చింతలు చేయకుండా మంచి చింత చేస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. Like the radio, your body too consumes energy, while the various actions it is constantly performing, like speaking, thinking, contemplating, etc. While you're awake, your mind is active, and this happens till you go to sleep. How calm and peaceful your day would be if the energy the mind consumes is used for thinking what is good instead of drifting into unwanted and unnecessary thoughts? కనుక ఈ విధంగా నీవు చింతలు చేసి కార్యంలో ప్రవేశించి నీ యొక్క దివ్యమైన యొక్క శక్తిని కూడా నువ్వు వ్యక్తం చేసుకుంటున్నావు. కనుక ఈ విధంగా 4 కూడా నువ్వు కొంతవరకు అదుపులో పెట్టుకుని జీవించమని చెప్పని సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అని పేరు పెట్టారు. Reflect on how much divine energy you are presently wasting by engaging in meaningless thoughts and actions. Keeping this in mind, exercise control on what you eat as also how you spend your money, time and energy. It is to help you lead such a regulated life based on self-control that sealing on desires has been prescribed. కానీ ఈనాటి సేవకులు ఈ విధంగా చేయటం లేదు. ఏదో సాయి సంస్థల్లో ధనం కోసమనేమో ఈ విధంగా ఒకటి ప్రారంభించారనేటువంటి ఉద్దేశంతో ధనముని ఇవ్వటము, వాళ్ళు తప్పించుకోవటము, ఈ విధమైనటువంటి యుక్తి చేతనే ఈ జీవితాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నారు.
The reality is that, presently, sevaks or volunteers in the organization are not doing this, acting under the mistaken assumption that the Sai organization has been founded for raising money. Some donate money and feel that by doing so, they have done their duty and therefore have no other obligations. It is through such self-deception that many slide into the wrong path and waste their lives. దీనిని సత్యసాయి సంస్థలు ఏనాడు కూడా ఆశించలేదు. మీరు జగత్తులకు ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని నిరూపించమనే ఈ సంస్థలను ప్రారంభించిండేది. Collection of money is not the objective of the Sri Satya Sai Seva organization. It has been established solely for the purpose of helping you to lead ideal lives and become exemplars to society. కనుక మనం ఆదర్శవంతంగా జీవించి ఇతరులకు ఆ ఆదర్శాన్ని అందించేటువంటి యొక్క ఉత్తమోత్తములుగా మనం రూపొందాలి. కనుక మన మనోవృత్తులను క్రమక్రమేణా కూడా మార్చుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. ఇందులో సాయి సంస్థ లోపల కూడా ఏమాత్రం కూడా జాతి మత భేదములకు అవకాశం అందించరాదు. You must therefore not only lead a noble and ideal life, but also become a source of inspiration to others, motivating them to emulate you. To make that happen, you must progressively gain control over your thoughts. Remember, in the Sai organization, there is no room for any differences, including those based on caste and religion. మన జాతి కంటే నీతియే మనకు ప్రధానం. మన మతము కంటే మన మమత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మమత లేనటువంటి వారు మతమును పెంచుకునే ప్రయోజనం ఏమిటి? ఈ మతము మతిని చెడగొడుతుంటుంది. Embodiments of the divine Atma. Morality is far more important than caste, and likewise, compassion is far superior to what is normally referred to as religion. What is the use of concentrating on religion alone when there is no compassion? Indeed, such limited and narrow focus can easily distort the mind. మన మతము ఒక్కటే మతము, మానవతము. మన నీతి ఏమిటి? మన ప్రేమనే మన నీతి. ఇలాంటి ప్రేమతత్వాన్ని మనం పెంచుకొని నీతి నిజాయితీలను సమాజం లోపల ఆదర్శంగా మనం నిరూపించి మానవులను మనం సరైన మార్గంలో ప్రవేశింపజేయడానికి ప్రయత్నించాలి. In truth, there is only one religion, the religion of humanity, and our ideal is selfless love or prema. Fully immersed in the spirit of divine love or prema tattvam, you must establish yourself as a shining example of morality and honesty. And even as you're engaged thus in improving yourself in all manners possible, you must simultaneously also extend whatever help you can to fellow human beings to enter the correct path. మన భారతదేశము అనేక విధములైనటువంటి యొక్క సత్య ధర్మములను ప్రబోధిస్తూ వచ్చినటువంటిది. కనుకనే సత్యం వద ధర్మం చెర అనేటువంటి పవిత్ర సూక్తులను ఈనాటికి కూడా మారుమోగుతుంటున్నవి. From ancient times, this land of Bharat has been known for proclaiming the importance and glory of Satya or truth and Dharma or righteousness in many different ways. Thus it is that sayings like always speak the truth and always adhere strictly to the path of righteousness still reverberate in our ears. కానీ అట్టి దివ్యమైనటువంటి భారతదేశము సత్య ధర్మములతో నింపి సహజ సానుభూతులతో దీనిని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఇంతకంటే విశేషమైన యొక్క కళ్యాణం మరొకటి ఉండదు. ఇలాంటి దివ్యమైన భావంతో విశాలం గావించుకోవాలి. There is no greater good you can do and no greater homage you can pay to this divine land than filling it with the aura of truth, righteousness, forbearance and compassion. Broaden your heart by becoming involved in such sacred and noble activity. కేవలం వైజ్ఞానం పెంచుకొని వివేకం లేకుండా పోతే ఈ వైజ్ఞానం వ్యర్థమే. కనుక 100 మంది మేధావుల కంటే ఒక్కడు మంచి మనసు కలిగినటువంటి వాడు ఉంటే కూడా చాలు. మంచి మనసు కలగాలి. ఆ మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వాడి చేత జగత్తంతా ఎంతైనా కూడా మంచిగా మార్చవచ్చు. Pursuit of worldly knowledge without any consideration for enhancing wisdom at the same time is a futile activity. One good person is far more useful to society than 100 intellectuals. A pure mind is absolutely essential, and a person with such a mind can make a huge difference to the entire world. కనుక మనిషి అంటే మనసు నుంచి వచ్చిన వాడని,
ఆ మనసు ఉత్తమమైనటువంటిగాను పవిత్రమైనటువంటిగాను ఉండినప్పుడే వాడు మనిషిగా రూపొందుతాడు. కనుక ఇలాంటి మనస్తత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. It is the mind that shapes the individual. That person alone can be called good, from whose heart spring noble and sacred thoughts. It is absolutely essential that you grasp this basic truth and progress in life guided by it. నీకు ఇంద్రియముల యొక్క వివేకం ఎంతైనా ఉండవచ్చును, ఇంద్రియముల యొక్క వికాసం ఎంతైనా ఉండవచ్చును, మానసిక వికాసం అంతకంటే అధికంగా ఉండవచ్చును. వాటితో పాటు ఆధ్యాత్మిక వికాసం కూడా అత్యవసరమని గుర్తించాలి. ఈ ఆధ్యాత్మిక వికాసమే లేకపోతే ఈ ఇంద్రియ వికాసము, మనో వికాసము కేవలం కృత్రిమమైనటువంటి రూపం ఉంటుంది, కేవలం యాంత్రికమైనటువంటి ఒక జీవితం అవుతుంది. You may have considerable physical skills and also achievements. On the mental plane, your talents and accomplishments may be even higher. That said, helping spirituality to blossom in your heart is far more valuable to you. Without spiritual development, body skills and intellectual achievements would be like artificial embellishments and your life would become mechanical. కాదు, మన మంత్రమయమైన జీవితంగా రూపొందింపజేసుకోవాలి. మన జీవితం యంత్రమయం కాదు. ఇలాంటి దివ్యమైన మానవత్వానికి దివ్యమైన మార్గములు మనం నిరూపింపజేయడానికి ఈ సంస్థను ప్రారంభించాము. No, your life must not be reduced to mere robotic existence. Instead, it must have the aura of spirituality. This organization has been established mainly to indicate and delineate to a divinely endowed humanity the sacred path to God. నీ శక్తి కొలది నీవు సమాజంలో ప్రవేశించి తోటి మానవులకు సేవ చేయి. ఇంత అంత అనేటువంటి యొక్క ఆడంబరాలకు నీవు ప్రవేశించద్దు, అహంకారంలో ప్రవేశపెట్టద్దు. నీవు ఒక దివ్యమైనటువంటి యొక్క సేవకుడిగా నీవు రూపొందు. సేవకుడు కాక నాయకుడు కాడు, కింకరుడు కాక శంకరుడు కాడు. Marshalling your capabilities and strength to maximum extent possible, enter society and serve your fellow human beings. Keep away from show and pomp and scrupulously avoid being egoistic. Shape yourself to be a noble servant. Train yourself to be a servant and not a leader. And learn to be a dutiful subject and not a ruler. ఇందులో కార్యకర్తలందరూ కూడాను ఈ యొక్క సంస్థలకంతా కూడాను ఒక వెన్నెముక వంటి వారు. కార్యకర్తలు సక్రమమైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తే కార్యమంతా సక్రమమైనటువంటి రూపాన్ని రూపొందింపజేస్తుంది. The office bearers are the backbone of the organization. If they strictly adhere to the correct path, the activities of the organization would automatically be what they ought to be. ముఖ్యంగా మీరు కార్యకర్తలుగా ఉండినటువంటి వారు సరైనటువంటి మార్గాన్ని నడుచుకోవాలి. కనుక జగత్తును సరైన రీతిగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంటే కార్యకర్తలు పవిత్రమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి నిస్వార్థమైనటువంటి భావంలో అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Embodiments of divine love. It is important that you, the office bearers, stay on the correct path. If you deviate from it, others would do likewise. Therefore, if we want to transform the world, office bearers must develop nobility and selflessness. సేవా మార్గమునందు మాత్రము స్వార్థమును ఏమాత్రమును స్వప్రయోజనమును ఏమాత్రము కూడా ప్రవేశపెట్టరాదు. ఇంకా ఆడంబరాలకు మనం ఏమాత్రమూ అవకాశం అందించరాదు. ఈ ఆడంబరమైన జీవితం అనేటువంటిది కేవలం ఈనాడు జగత్తులంతా కూడా కేవలం మార్పు చేస్తూ ఉంటుండాలి. Selfishness and self-interest must never be allowed to taint one's attitude towards service. Besides, there should be absolutely no scope for pomp and ostentation. Life today is being heavily influenced by show. సంబంధమైన విషయాలు అన్నింటి ఎందుకు ఈ ఆడంబరం అభివృద్ధి అయిపోయింది. అదే ఒక ఫ్యాషన్ గా రూపొందింది. అది దేశానికి హానికరమే కానీ ఇది ఉపయోగకరం కాదు. Presently, not only have pomp and ostentatious display entered all walks of life, but what is worse, they have also become the fashion of the day. All this does not result in even an iota of benefit to the nation. On the contrary, it harms the nation. నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు నిస్వార్థమైన సేవలో ఉండాలి. ఇది ఆడంబరం దేశమును నిర్మూలం గావిస్తుంది. If you really want to contribute to the nation, then you must engage in selfless service. Mere show and display would only hurt the nation. కనుక సత్యసాయి సంస్థలన్నీ కూడాను కేవలం నిరాడంబరంగా
నిరహంకారంగా నిస్వార్థంగా పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకొని దివ్యమైన త్యాగతత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరుచుకొని సహన సానుభూతులను మనము ఆచరణలో పెట్టాలి. అది నిజమైనటువంటి సేవకుడికి తగినటువంటి యొక్క గుణములు. All members of the Sri Satya Sai Seva organization must totally avoid ostentation, ego and selfishness. Instead, embracing wholeheartedly the divine principle of love or prema tattvam and the spirit of sacrifice, all of you must cultivate assiduously the virtues of forbearance and empathy. This alone would be the hallmark of a true sevak. ఇంతే కాకుండా అధికారాన్ని కూడా మనం చెలాయించరాదు. అధికారము అందరికీ సమానమే. కానీ నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క స్థానంలో ఉన్నప్పుడు సక్రమంగా చేస్తున్నారా లేదా అనేటువంటి దాన్ని నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Besides practicing virtues, office bearers of the organization must scrupulously avoid showing off their authority. It is easy for anyone to flaunt his power and position. Your duties as an office bearer require only that you make sure the people under you are doing their work in the right manner and in the proper spirit. ప్రేమకు అధికారమే లేదు. మన డిసిప్లిన్ అంతా కూడా ప్రేమతో సంబంధించినటువంటిదిగా ఉండాలి. మన సంస్థల యొక్క పద్ధతులన్నీ కూడా మిలిటరీ ఫోర్స్ గా ఉండకూడదు. ఆల్ సోర్స్ గా ఉండాలి. ప్రేమతో మాట్లాడాలి. దోషములు ఏమైనా ఉంటే ప్రేమతోనే చెప్పాలి. అన్నింటి ఎందుకు ప్రేమతత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Love has no connection whatsoever with authority. Your efforts to inculcate discipline in the ranks must be based solely on love. The procedures and the protocols of the organization must be implemented with love and not by force as is done in the military. You must speak lovingly to all. If those who work under your care have faults, correct them in a loving manner. Everything you do as an office bearer must have its roots in the divine love principle or prema tattvam. దీన్ని పురస్కరించుకుని స్టార్ట్ ది డే విత్ లవ్, స్పెండ్ ది డే విత్ లవ్, ఫిల్ ది డే విత్ లవ్, ఎండ్ ది డే విత్ లవ్. దిస్ ఇస్ ది వే టు గాడ్ అన్నారు. It is keeping this in mind that Swami often says, start the day with love, spend the day with love, fill the day with love and end the day with love. This is the way to God. కనుక మనము అన్ని విధాలుగా ప్రేమతోనే జీవించాలి. ప్రేమనే దైవము, దైవమే సర్వత్రా ఉన్నది. మీరందరూ కూడా ప్రేమ స్వరూపులే. ప్రేమతోనే జీవించండి, ప్రేమతోనే సేవించండి, ప్రేమతోనే ఆనందించండి. ఈ ప్రేమలోనే లీనం కాండి. ఇది నిజమైన సేవ యొక్క ప్రధానమైన కర్తవ్యం. Love must manifest in all that you do and in all possible manners. Love is God and God is everywhere. Indeed, every one of you is an embodiment of God. You must therefore lead a life of love, serve with love, experience the bliss of love while engaged in service, and finally merge in love. This is the essence as well as the goal of selfless love and true service. ఇంకా మరి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క విషయంతో కూడా సంబంధం లేకుండా సత్యసాయి సమస్త అంతా కూడా ప్రేమ 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 అందరికీ హృదయానికి హృదయము ప్రేమకు ప్రేమకు అందించుకుంటూ సంస్థలు అభివృద్ధి పరచాలి. కానీ ధనముతో కానీ ఇంకే విధమైన అధికారంతో కానీ మన సంస్థలో ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఉండరాదు. In the Sri Satya Sai organization, there is no room for any type of connection other than those based on love to love and heart-to-heart relationship. This is the way the organization ought to grow and develop, and not through fundraising or any other means associated with power and authority. మనకు మందిరాలు అక్కర్లేదు, ఆలయాలు అక్కర్లేదు. ఇంక దేనికోసము మనము యజ్ఞయాగాది క్రతువులు కూడా మనకు అక్కర్లేదు. మన కర్మనే మనకు యజ్ఞము, మన సేవనే మనకు క్రతువు. Swami does not require temples and places of worship or religious ceremonies and sacrificial rituals. Your work should be your sacrificial ritual, and likewise your service must be the token of your ceremonies. ఈ యజ్ఞయాగాదుల పేరుతో కానీ మందిరముల పేరుతో కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క దీంతో పేరుతో కానీ సత్యసాయి సంస్థల లోపల ధనమును వసూలు చేసేటువంటి యొక్క ఈ దుర్గుణం ఈనాటి నుంచి మనం మానుకోవాలి. Therefore, the highly undesirable habit of collecting money for yagas and yajnas, building temples and such other activities in the name of the organization must stop starting right now. నేను అనేక పర్యాయం చెప్తూనే ఉంటున్నాను.
ధనంతో మనం ఎట్టి సంబంధం కూడా ఉంటుండకూడదు, గుణంతో మనకు సంబంధం ఉంటుండాలి. కానీ సంస్థల్లో ఉండినటువంటి యొక్క వ్యక్తులే కూడా ఈ ధనంతో ప్రయత్నం చేసి కొంతవరకు సంబంధ బాంధవ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. Swami has clearly stated on many earlier occasions that the organization must have no connection with money but with virtues. Nevertheless, people in the organization continue to collect money and cultivate relationship with the donors. ఇంకా కొంతమంది స్వామి పేరు చెప్పుకొని స్వామి అందులో ప్రవేశించాడని, స్వామి నాకేదో కొన్ని శక్తులు ఇచ్చాడని ఈ విధమైన యొక్క మార్గంలో కూడా ధనమును వసూలు చేస్తున్నారు. ఇంతకంటే ఇంకా రాక్షసత్వం మరొకటి లేదు. Yet others, invoking the name of Swami and claiming that they have been endowed with miraculous powers by Swami himself, are collecting money. There can be nothing more diabolical than this. ఇంతకాలమైనది నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కూడా ఏ విషయంలో కూడా నేను ఈ విషయంలో ఏమాత్రం ప్రవేశించలేదు. కానీ సాయి పేరును ఉపయోగపెట్టి ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పెడమార్గంలో పట్టిస్తూ సాయికి ఒక విధమైనటువంటి యొక్క చెడ్డ పేరును చెప్పిస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఒక వ్యాపార రంగంగా దీన్ని రూపొందింపజేస్తున్నారు. This is a matter to which Swami has thus far never made even the slightest reference to anyone at any time. Sai's name is being invoked and a bad name is being brought to Sai by people engaging in such foul actions. This is one of the ways in which Sai activities are being converted into business transactions. నిజమే, ఇది వ్యాపారమే. ఏమి వ్యాపారం? ప్రేమ ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి వ్యాపారం. కానీ సంస్థల్లో ఉంటున్నటువంటి యొక్క వ్యక్తులు కూడా ఇలాంటి ధనమును పోగు చేసేటువంటి విషయం లోపల ప్రవేశించి వారిని వీరిని అనేక రకములుగా అభివృద్ధి పరచుకొని ఎంత చెప్పినప్పటికీ డబ్బులు వసూలు చేస్తూనే ఉంటున్నారు. కనుక ఎవరికైనా ఇవ్వటం కానీ ఇప్పించుకోవటం కానీ రెండు కూడా జరగకూడదు. It is true we cannot totally avoid connections and relationships with people outside. However, all such relationships must be based purely on love. Nevertheless, despite my repeated warnings, some members of the organization have, for the sake of raising money, been developing influential contacts with all sorts of people. Our activities should never involve either taking or giving money. దరిద్రులు కాదు, కావలసినంతవరకు శ్రీమంతులు కూడా ఉంటున్నారు. అలాంటి సేవలు చేయాలనుకుంటే శ్రీమంతులు కొంచెం ముందుకు వచ్చి నేనేమైనా సాయం చేయొచ్చు కదా. ఈ శ్రీమంతులు కూడా ఈ బిచ్చమెత్తేటువంటి దరిద్రం వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండేది చాలదా వాళ్లకు? కనుక ఇలాంటి మార్గం లోపల ప్రవేశిస్తే సాయి సంస్థలకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది. The members of the organization are not exactly poor. In fact, some of them are quite well off. If a service activity needs some cash, is it not possible for those who can afford to come forward and contribute? Why should even such people resort to begging? Do they not have enough? All such activities serve only to bring a bad name to the Sai organization. ఒక్కటే, సాయి సమస్యలకు చెడ్డ పేరు లేకుండా చూసుకోండి, అంతేకాని ఈ సమస్యలకు నాకు సంబంధం లేదు. అందరూ సమస్యల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యక్తులే, సమస్త భక్తులు కూడా చేరండి. Swami has only one caveat to offer, which is that you must ensure that the Sai organization does not ever get a bad name. Swami has no organizational or administrative connection with the organization except that Swami's name is associated with it. This organization belongs to devotees and hence all devotees must become a part of it. ఈ సంస్థలో ఏ కొంతమందో మెంబర్స్, ఏ కొంతమందో ఆఫీసు బేరర్స్ అనేటువంటి భేదం లేదు. ఒకరి నిమిత్తమై ఏర్పరిచినటువంటిదే కానీ ఈ సంస్థలు ఇంకొకరి నిమిత్తం కాదు. ప్రతి మానవుడికి కూడా ఇందులో అధికారం ఉంటుండాలి. తమ మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకునేటువంటి అధికారం ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఉంటుండాలి. In the Sai organization, there is really no difference between members and the office bearers, although they may have different functional roles to play. This organization has been established solely for the purpose of helping devotees and nothing else. Every single human being has the right to belong to it and develop his or her intrinsic humanness. మానవతా విలువను పెంచుకోవాలి కానీ మనీ విలువను పెంచుకోవటం కాదు మానవులకు. ఎక్కడే కానీ సాయి సంస్థల లోపల ఇలాంటి చందాలు వసూలు చేయటం కానీ, ఇలాంటి వసూలు చేసి ఏదో ఒక పూజలు పురస్కారం అని చెప్పి పేరుతో వసూలు చేయటం కానీ జరిగితే అది సాయి సంస్థనే కాదు. It is human values alone that must be given importance and not money.
Sai organizations everywhere must scrupulously stay away from fundraising and collecting money in the name of performing religious ceremonies and rituals. To do so would be going against what this organization means and stands for. అలాంటి భక్తుల్లో కూడా ఈ వ్యాపారంలో ప్రయత్నం చేసి అలాంటివంతా కూడా చేస్తున్నారు. మీలో మీరు కొంతమంది శ్రీమంతులు కలిసి ఏదైనా కార్యం చేయాలంటే ఆ దాంతో చేసుకోవడంలో తప్పులేదు. అంతేకాని ఏదో ఇంటింటమిడిపోయి నీవు బిచ్చమెత్తుకోవడానికి ఏమాత్రం కూడా ప్రయత్నం చేయకూడదు. Despite earlier warnings, many devotees continue to engage in business-like activities. If for some reason funds are required for a particular service activity, then there is no harm if those of you who can afford to come together to make personal contributions to meet the required expenses. However, under no circumstance must there be door-to-door collection. సాయికి కావాల్సింది లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉంటుండాలి, అందరూ మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి, మానవులకు మానవులు సహాయం చేసుకోవాలి. ఈ విధమైనటువంటి సహనభావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. అది ఏ జంతువునా నరజన్మ దుర్లభం, ఆ నరజన్మం దుర్లభం అనడానికి ఇదే మూల కారణం. What Sai wants is for everyone, everywhere to be always happy. All must be happy and humanness must blossom in every single individual. People must always help each other and everyone must try to be as cooperative as possible. It is said that birth with human form is a rare blessing. That is because it is humans alone who have the intrinsic capacity to exhibit true compassion, and every one of you must endeavor to strongly develop that capacity. కనుక దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ధనం యొక్క విషయం ఎక్కడ జరిగినప్పటికీ ఇది సాయి సమస్యకు సంబంధం లేదని నిర్ణయం చేసుకోవాలి. మీరు సేవలు చేయాలనుకుంటే ఈ సమస్యలో ఉండినటువంటి వ్యక్తులు మీరు చేసుకోవడంలో తప్పులేదు. Embodiments of the divine Atma, you must ensure that the idea of collecting money never arises in the organization. If you want to engage in some service that requires some funds, then there is no harm in you joining hands and sharing the expenses involved in rendering that service. కనుక ముఖ్యంగా మన సంస్థలకు ప్రధానమైనటువంటి ఒక అంశంలో రెండే: ధనముతో సంబంధం వద్దు, గవర్నమెంట్ తో సంబంధం వద్దు. మనకి ఎంత శక్తియో అంత చిన్నదైనా కూడా మనం చేసుకుందాం. గవర్నమెంట్ చేసేటువంటి ఉపకారాలు గవర్నమెంట్ చేస్తున్నాయి, వాడు చేసుకొని వాళ్ళ పేరును ఉపయోగపెట్టుకొని మనం ఇందులో ప్రవేశించరాదు. Our organization has two cardinal principles. The first is to have no connection with money, and the second is to have no connection with the government. Do what you can within your means and let the government do what it wishes to in its own way. We should not get involved with government-sponsored projects. మనం చేసేది మనం చేస్తాం, నీకు ఎంత శక్తియో అంత సేవలో పాల్గొను. ఈ విధంగా ఉంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంది. అంతేకాని వారితో ఏమాత్రం కూడా మనం సంబంధం పెట్టుకోకూడదు. Do what you have to and do it within your means, as also the limits of your capabilities. If you function in this exemplary manner, it is quite possible that the government might even come forward to give assistance. But don't go looking for help. ఈనాడు ఒకరు మంచివారు మనం చేసే సేవలకు మెచ్చివారంటే సహాయం చేయవచ్చును. దీన్ని మనం నమ్ముకొని ముందుకు పోతే ఇంకొక ఆఫీసర్ ఎవరైనా మార్పు రావచ్చు, వారు దీనికి సహాయం చేయకపోవచ్చును. అప్పుడు మన సంస్థ గతి ఏమి? It is important to keep in mind the following. It might happen that there is a government officer who, appreciating your work, extends support to you. If, relying on this person, you get involved with the government, one day you might find that the officer who was helping you is transferred and replaced by another who is not so favorably disposed to the service you're rendering. What happens to the organization then? మన బలం పైన మనం ఆధారపడాలి. ఎవరి బలం పైన కూడా మనం ఆధారపడాలి. అదే ఆత్మబలము. ఆత్మబలమును విశ్వసించిన వాడు ఇంకా అన్ని దుర్బలములే. All things considered, it is best you rely on yourself and not on others. Your real strength is resident in the Atma within you. One who does not believe in tapping this infinite Atmic power latent within would go looking for help from external sources of power, all of which pale into insignificance before the infinite power of the Atma. సేవలు మాత్రం చేయాలి. సర్వీస్ సేవల్లో పాల్గొనాలి.
ఈ సేవల్లో మీరు జగత్తునంతా కూడా సరైన మార్గంలో తీర్చిదిద్దాలి. కాబట్టి మన భారతదేశం యొక్క విశిష్టతను ఎంతైనా కొనియాడవచ్చు. You must always get involved in service activities and render service to society. That is the way to stay on the correct path and also guide the world onto that same path. And that also is the best way to make the world at large to become aware of the glory of this ancient land, Bharat. మన పేరు ప్రతిష్టల కోసం ప్రాకులాడకండి, ప్రేమ నిమిత్తమే మీరు ప్రాకులాడండి. ఇది సాయి సంస్థల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యంగా మీరు గుర్తించాలి. Do not ever hanker after name and fame, but engage in service activities purely for spreading selfless love. That, you must always remember, is the primary duty of the Sai organization. Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Sri Rama Rama Ram. कटे दुख मिटे देत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे देत राम नाम, भव समुद्र सुखद नावा एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नावा एक राम, परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम, परम शांति दिव्य राम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम. पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम.